Imagine living through three of the most memorable moments in a nation's history. 78-year-old Magdalene Wanjiru was present during the state of emergency in 1952 and the 1982 coup and is now experiencing the COVID-19 crisis. She says those flouting government guidelines put in place to contain the spread of the virus are ignorant and their defiance will only lead them to an early grave. Mashirima Kapombe spoke to Magdalene, and this is her story. 78-year-old Magdalene Wanjiru can stroll freely in her sister's homestead in Machakos County. She came here to keep her sister company last year. Back in the 50s, this was a luxury. Tuseme nilisaliwa mwaka 43. Utahesabu miaka yangu hapa uone ni gapi. Kila kitu kilikuwa kikiendelea nilikuwa nafahamu. The state of emergency that lasted almost 8 years was declared by Sir Evelyn Baring when locals in central Kenya rebelled against the colonial government. Vijana wengi walienda msituni kwa sababu walikuwa nasumbuliwa sana na hawa home guards. Kama mtu alikuwa na vijana wake wawili au watatu waende msituni, shamba yake ilikuwa ikija kuchukuliwa na serikali ya mkoloni. Those who lost their farms were rounded up and taken to colonial villages. Here, freedom of movement was restricted. Sasa kama chapa watu walikuwa napewa kama ni masaa mawili tu. Tuseme kwa wiki pengine mara 2 au 3. Hata kwenda mtoni kushota maji mtu hakuwa anaenda peke yake. Alikuwa na askari hawa wanamfuata nyuma. Mtu akiwa ataingia kwa village lazima akuwe na maji na chakula yake, lakini nakwambia ni mara 3 tu kwa wiki. After farm work, they were allowed to bath in the river, but they had to be back in the villages before sunset. Mtu akichelewa alikuwa anapewa kichapo au unaweza pewa kama ni pahali home guards walikuwa najenga kwa sababu walikuwa na mnara yao ya kukaa. Unaweza kwenda kufanyia kazi yao huko kufika nyasi kufanya nini kama wiki moja au 2. Hiyo ndio adabu mtu alikuwa anapatiwa. 30 years later, in 1982, the attempted coup happened. She was in the countryside then, but her husband and 2 children were in Nairobi. Katika Rizavu hakukuwa na shida yoyote, lakini matauni haya makubwa niliambiwa na hiyo mkijana yangu vile watu walikuwa wameuawa huko Nairobi, wengine wakitupwa kwa mtaro. Ama sasa mtu anakaa pahali lazima kwenda town mbele afike kwa dio kwa karani wake apatiwe pasi ndio aende town. Akikatazwa anarudi nyumbani. Hata akiwa alikuwa anataka kwenda kwa hospitali, akikatazwa pasi anarudi nyumbani tu. Her husband opted to bring their sons home for their own safety. He then went back to the capital. The year 2020, residents in cities like Nairobi were discouraged from traveling to the countryside when it became apparent that the coronavirus is a serious threat. Most felt traveling home was a better option as they were out of work and children were home. The stay-home order and 7 p.m. to 5 a.m. curfew seemed like an inconvenience to some, if not most. Cessation of movement in and out of Nairobi among the 3 coastal counties is one of the reasons Magdalene has not been to her home in Muiga, Nyeri County, since she came to keep her sister company. Uhai wa mtu ni kitu ya thamana kubwa sana. Hii ni kulindwa, lakini watu wengi wanaona kama ni kuteswa, wanateswa. Hata mimi hupiga simu nyumbani kuuliza watu wangu kama wanafuata sheria vile zinaenda nikiwa hapa, kwa sababu nina family. Images of police beating up Kenyans flouting the rules hit a raw nerve with Magdalene. The violence took her back to the state of emergency days in a colonial village. Lakini kama sisi sasa na huyu dada yangu tumeona mengi. Tukiwaambiwa fanyeni hivi ni tufanye. She disagrees with the police beatings, but the defiance by Kenyans flouting the rules is one she calls ignorant. Mimi nafikiri wengi hawajaona vita, si ndio? Hawajaona shida. Mtu hajalala bila kula chakula, ndio wanafanya hivyo. Magdalene's memory is sharp. The violence is not the only thing she remembers from her childhood. She narrates some mannerisms she noticed with her father and grandmother, acquired after a similar occurrence to the current coronavirus.
Ni baba yetu alikuwa anatueleza hayo. Aliniambia hiyo ugonjwa ilikaa mpaka kutoka 1918 mpaka 1920. The dates she mentions match the 1918 flu pandemic that infected 500 million people, a quarter of the population at the time. An estimated 3% of those infected died. Baba yangu kikombe yake ile alikuwa anakunywa chai nayo. Hakuna mtu mwingine alikuwa anatumia. Ilikuwa yake peke yake. Inawekwa na kasosa na iwekwa namna hiyo. Sasa hata nyanya amesha baba. Kikombe yake ile alikuwa anakunywa nayo, hakuna mtu mwingine alikuwa anatumia. Does Magdalene think changes in behavior now during our current coronavirus pandemic will remain after it has passed? Sijui kama tutakuwa tukivaa hizi vitu. Tiba ikipatikana, sio shida itakuwa kama iwekwa chini, lakini usafi ni muhimu. The masks, I hope, will remain a preserve of those in healthcare. But hygiene, only time will tell. Mashirima Kapombe, Citizen TV.